amakuru yacu tubahere kubavugwa hirya no hino ku isi. Sudani yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amadolari miliyoni 335 y'impozamarira z'abantu bazize ibitero by'iterabwoba. Thomas Kamirindi abafitiye inkuru. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuga ko umubano w'ibihugu byombi ugiye gutera indi ntambwe ubwo iki kibazo cy'ingorabahizi kivuye mu nzira. Blinken asobanura ko aya madolari agenewe imiryango y'abazize ibikorwa by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo mu 1998 kuri ambasade za Amerika i Nairobi muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania, ku bwato bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Cole mu cyambu cya Aden muri Yemen mu 2000, n'iyicwa ry'umudiplomata w'umunyamerika witwa John Granville mu 2008 i Khartoum muri Sudani. Ibitero bya Al-Qaeda kuri ambasade za Amerika byombi byahitanye abantu 224 barimo abanyamerika 12, bikomeretsa n'abandi barenga 4,000. Naho icyo kuri USS Cole cyishe abasirikare ba Amerika 17, gikomeretsa abandi 39. Inkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko Sudani nayo yagize uruhare muri ibi bitero bya Al-Qaeda. Ibihugu byombi byari byarageze ku masezerano yo kwishyura impozamarira mu kwezi kwa 10 gushize. Aya masezerano yakurikiwe mu kwa 12 n'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba ku isi. Sudani yari iruriho kuva mu 1993. Urugereko rw'ubujurire mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rwemeje burundu ko Laurent Gbagbo ahoze ari umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire. Inkuru nayo mugezweho na Thomas Kamirindi. Laurent Gbagbo yareganwaga na Charles Blegude wahoze ari minisitiri we w'urubyiruko. Mu kwezi kwa mbere 2019 urugereko rw'ibanze bombi rw'abagize abere barekurwa by'agateganyo. Umushinjacyaha mukuru yarajuriye avuga ko rwakoze amakosa mu rwego rw'amategeko, none arongeye aratsindwa. Abacamanza bemeje ko nta makosa babonye. Laurent Gbagbo na Charles Blegude baregwaga ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu bwicanyi bwakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu cya Cote d'Ivoire mu 2010. Ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 3,000, batawe muri yombi mu 2011. Urugereko rw'ubujurire rwategetse ko n'inzitizi zose zari zibariho zivaho rukimara gusoma urubanza. Ibi bibafunguriye inzira yo kuba basubira mu gihugu cyabo Cote d'Ivoire. Gbagbo w'imyaka 75 y'amavuko aba i Buruseli mu Bubiligi, naho Blegude aba i La Haye mu Buholandi. Bombi basomewe bari mu rukiko. Abakekwaho kuba abarwanyi b'umutwe wa ADF bishe abantu 23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo. Abagwanyi b'uwo mugwi barateye imihana y'ahitwa Manyama Moriso mu ntara iri mu mutekano muke ya Beni mu masakuze mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iyo nkuru yatangajwe no munsi wa gatatu na buramatari w'intara ya Kivu yo mu buraruko Karl Nzanzu Kasivita. Igisirikare cya leta cyaratabaye cica abagwanyi babiri. Manyama Moriso ni kigwati gitoyi kiri mu mashamba y'intara ya Beni hafi y'urubibe n'intara ya Ituri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratangaje mu ntango z'uku kwezi k'umugwi ADF ukorana na leta ya Kiislamu. Kubw'ishyirahamwe ritegamiye leta Kivu Security Tracker rikwirikirana ubwicanyi n'uruhagarara bibera mu buseruko bwa Kongo, rimenyesha ko umugwi ADF wishe abasivile barenga 1,200 mu karere ka Beni konyene kuva mu mwaka wa 2017. Ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatatu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibitero vy'umugwi ADF kuva mu ntango z'uyu mwaka vyahitanye abasivile bagera ku 200, bituma abandi 40,000 bahunga ingo zabo. Igisirikare ca Kongo kimenyesha ko casavye ibihugu bibanyi gufasha kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu buseruko bw'igihugu. Imigwi yitwaje ibigwanisho igera ku 122 ikorera mu buseruko bwa Kongo. Impuguke za ONU zasoje icyegeranyo kivuga ku bugizi bwa nabi bukorwa n'abacancuro b'Abarusiya mu gihugu cya Centrafrica. Nibyo Fidel Nyongabo atubwira. Abo bahinga berekanye impungenge uno munsi kwa gatatu ku makuru avuga ko ityozwa rikomeye ry'agateka ka muntu rikorwa n'abacangiro b'Abarusiya muri Centrafrica
bari muri ico gihugu gufasha igisirikare ca leta yaho. Abo bahinga ba ONU bararonse kandi babandanya kuronka amakuru kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu n'izindi nyifato ziciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yubahiriza ikiremwa muntu bikorwa n'abacangiro b'Abarusiya bakorana n'inteko za leta ya Central Africa. Amabi akorwa n'abo bacangiro arimwo ubwicanyi ndengerabutungane bw'ikivunga, gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, kubafata bunyamaswa, gutuma bazimangana bava mu vyabo ku nguvu, hamwe no kugira ibitero ikivunga mu bibanza bibamwe abasivile hamwe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagiraneza. Inteko za leta muri Central Africa ziriko zifashwa n'inteko 12,000 zijeje gucungira umutekano z'ishirahamwe ONU hamwe n'inteko amajana n'amajana z'Uburusiya n'u Rwanda kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 mu mwaka urangiye w'2020. Abahinga b'ishirahamwe ONU batangaje ko batewe impungenge n'ibitero vyihaye inkumbi vyakozwe n'abacangiro b'Abarusiya kuva habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Central Africa ku itariki 27 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2020. Bamenyesha ko batewe impungenge no kuba abo bacangiro bakorana n'inteko za ONU. Uburusiya urahakana ko bwarungitse abacangiro muri Central Africa. Barakoze Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi batugejejeho. Ni kuri radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi kuri Facebook na YouTube VOA radiyo yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radioyacu.voa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'iby'iterabwoba rwapfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Jean Claude Iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya jenoside. Uregwa watanze imyanzuro ya nyuma yasabiye umucamanza kuzashishoza rukazamugira umwere. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwarangije kumusabira gufungwa ubuzima bwe bwose. Iyamuremye yoherejwe n'igihugu cy'Ubuholandi kuburanira mu Rwanda. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye. Ijambo rya nyuma mw'iburanisha risoza ryihariwe cyane n'uruhande rwa bwana Jean Claude Iyamuremye uregwa icyaha cya jenoside banenga imyanzuro y'ubushinjacyaha. Abanyamategeko Canisius Karake na mugenzi we Jean Damascene Semanza ndetse n'uregwa batinze cyane ku kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bamushinja impfu z'abatutsi mu bitero bitandukanye. Abanyamategeko batangiye babwira urukiko ko ibigize ikirego cy'ubushinjacyaha bituzuye kugira ngo kibashe kuba cyakwemerwa. Bavuze ko Iyamuremye ubushinjacyaha bwamwegetseho ibikorwa byo kwica abatutsi atarabashoboraga kubikora kuko yari umunyeshuri w'imyaka 18 igihe jenoside yabaga. Bavuze ko naho yari buhurire n'abategetsi ngo baganire ku buryo bari butegura ubwo bwicanyi. Bibukije kuregwa avuga ku babyeyi babiri batandukanyije ubwoko, se w'umuhutu na nyina w'umututsikazi, bityo ko nta mututsi yashoboraga kugirira nabi bitewe n'uko afite amaraso y'ubwoko bubiri. Bikomye ubushinjacyaha ko bwafashe Iyamuremye mu buryo bita bwa rusange, bumurega ko yagiye mu bitero byahitanye abatutsi ariko butagaragaza umuntu yishe ku giti cye. Aba banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha mu myanzuro yabwo bwanenze ubumenyi bw'abatangabuhamya bashinjura, bwirengagije ko ikirego cyabwo bavuga ko kidafite ibimenyetso. Iyamuremye watinze cyane ku bitero yahakanye ibyo ashinjwa byose, haba ku bitero bya Gahanga muri Kicukiro, kuri Eto Kicukiro, ku kigo nderabuzima cya Kicukiro ndetse n'igitero kivuga ko cyagabwe ku batutsi bari bahungiye iwabo mu rugo. Yavuze ko abatangabuhamya bamushinja bamuvuga bigaragara ko batamuzi, n'ibyo bavuga babivuguruza ubundi bakavuguruzanya. Yakunze kubwira urukiko ko ibyo abatangabuhamya bamushinja ari cyo yita ibinyoma babeshya. Bamurega ko yagiye agaragara mu bitero atwaye interahamwe mu modoka zitandukanye, mu gihe we yemera ko muri icyo gihe yatwayeho imodoka inshuro 2 gusa. Avuga ko hari aho yari ahungishije abatutsi mu modoka batwara kuri Eto Kicukiro, agasaba ko ubuhamya bw'abamushinja bwateshwa agaciro. Avuga ko ubuhamya bwabo babugiyemo inama kugira ngo bamushinje icyaha. Iyamuremye yavuze ko bamushinja bivuguruje mu magambo babwiye ubugenzacyaha bw'Ubuholande n'ibyo babwiye abagenzacyaha bo mu Rwanda, kandi ko no mu rukiko batabashije guhuza imvugo zabo. Yavuze ko aho kwica nk'uko abishinjwa hatabaye abatutsi bari mu kaga.
ni imyanzuro ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Faustin Nkusi mu rubanza bwasabyemo ijambo maze buvuga ko uruhande rw'uregwa rwasaga n'urwiregura bundi bushya aho kwiregura batanga incamake y'imyanzuro ya nyuma. Umucamanza yibukije Iyamuremye ko mu myiregurire ye yakunze kurangwa n'imyitwarire myiza ariko ko atari ngombwa gukomeza kwanzura, avuga ko ibirego by'ubushinjacyaha byahimbwe bugamije kumwegekaho ibyaha. Yamusabye ko aho atemeranya n'uruhande baburana yajya avuga ko bitari ukuri. Iyamuremye wakunze kwita Nzinga yahakanye ko nta mututsi wahungiye iwabo washoboraga kwicwa. Yavuze ko se yari konse kuko ngo n'abarokokeye Rubirizi bakomereje iwabo arabahisha. Nzinga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kimushyiraho ikintu gisa n'umwijima ku buryo bigira ingaruka ku bikorwa by'ubugiraneza n'umuryango wose wakoze. Yasabye urukiko gushishoza rukazasesengura ikirego cyose rukazamugira umwere. Mu kwanzura Maître Canisius Karake na Maître Jean Damascene Semanza basabye ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro Nzinga akagirwa umwere. Bavuze ko ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cyo gufungwa burundu mu buryo bwihanukiriye ku bimenyetso bitariho. Bibukije ko abamushinja bashidikanya kandi ko amategeko atomora ko ugushidikanya kurengera uregwa. Bibukije ko amaze imyaka 8 afunzwe by'agateganyo kandi ko byaba byiza asubijwe mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimye imyitwarire y'impande zombi mu gihe gisaga imyaka n'urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi. Yibutsa ko mu rubanza hashobora kubamo kubwirana amagambo akomeye ariko ko nta ruhande ruba rwanga urundi, bityo ko ikiba kigambiriwe ari ubworoherane. Bwana Jean Claude Iyamuremye wakunze kwita Nzinga w'imyaka 46 y'amavuko yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'Ubuholandi aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba ambasade za Israel na Finland mu Buholandi. Yoherejwe kuburanira mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize 2016. Umucamanza yavuze ko amategeko ateganya ko urubanza rugomba gusomwa mu gihe cy'ukwezi ariko ko kubera umwihariko w'uru rubanza rwadindiye n'uburemere bwarwo yatangaje ko azarufataho umwanzuro nyuma y'amezi 3. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Tukiri mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda, urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina. Kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega Rusesabagina. Uregwa ntiyari mu rukiko ko yatangaje ko yivanye mu rubanza. Mugenzi wacu Asumuta Kabuyi abahiye inkuru. Nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko, niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere buvuga ko Rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana. Ubushinjacyaha bwavuze ko burega Paul Rusesabagina ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo, kuba mu mutwe w'iterabwoba no kuwutera inkunga, kandi bumurega ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro. Ibi byaha bishinjwa Paul Rusesabagina bishingiye ahanini ku byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FRN aregwa kuba umwe mu bawushinze. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MRCD FRN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa ku baturage, byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa Rusesabagina mu ishingwa rya MRCD n'ishyirwaho ry'ingabo za FRN, harimo video iri kuri YouTube ivuga ko Rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero byishe abantu ku butaka bw'u Rwanda, kandi agasobanura uko byagenze. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya Rusesabagina yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize, Rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MRCD FRN. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo MRCD FRN yashinzwe, uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari, bivuga ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FRN wari ushingiye ku mpuzamashyaka ya MRCD yarabereye umuyobozi. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FRN, hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana, ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari nayoherezwaga n'umugore wa Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ari mu bugenzacyaha, yavuze ko yatanze
yatanze 20,000 by'amayero yo gushyigikira FLN. Yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa 300,000 by'amadolari, ariko akaba atazi umubare wayohererezwaga FLN ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri perezidansi. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko Rusesabagina Paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga Munyemana Eric wari umubitsi, akaba ari ugena uko akoreshwa. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa Rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FLN. Ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa Rusesabagina yohereje amayero 1,000 umuntu wo mu birwa bya Komore agahabwa Nsabimana Callixte Sankara nk'uko byanemewe na Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo Sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike kuko yashakaga kuva muri Komore akajya muri Afurika y'Epfo, ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari cyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije Nsabimana Callixte Sankara ubwo yabazwagwa mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, yavuze ko Rusesabagina yahaye amabwiriza Munyemana Eric ngo yoherereza amadolari 15,000 umucuruzi Isa utavuzwe irindi zina rye uri Bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara. Yanasobanuye ko hari amadolari 6,000 yatanzwe na Rusesabagina agahabwa General Irategeka, ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo Nsengimana Herman n'abandi basore 30 berekezaga mu mashyamba ya Kongo. Uyu Nsengimana Herman nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha 2 birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nsengimana Herman wari usigaye ari we muvugizi wa FLN nyuma y'ifatwa rya Nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FLN. Ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba kuko amagambo avugwa aho imbaraga abarwanyi ndetse agaca igikuba mu baturage. Umushinjacyaha yanavuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byanyuze ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye Nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko araye kandi ari we wabitanze muri icyo gihe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rurakomeza kuri uyu wa Kane ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega Paul Rusesabagina. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mu makuru yerekeye ubutabera kandi mu birebana n'abagororwa mu Burundi, ishyirahamwe Ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa risaba ko abanyururu baheruka guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu bakaba bagomba kubanza kuriha amahazabu mbere yo kwidegembya, bakoroherezwa bakazajya bayariha buhoro buhoro. Mu yandi mashyirahamwe yigenga nka ACAT bo bemeza ko hari ibigomba gukosorwa. Ibindi n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroge Birikaneza. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi atereye igikumu ku itegeko ry'ikigongwe abanyororo barenga 5,000 w'ishyirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyororo ryaciye rigira ingendo mu mabohero 10 kuri 11 agize Uburundi kiretse irya Mpimba riri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ryavugwamwo ikiza ca coronavirus. Jean-Marie Nshimirimana serukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yamenyesha makuru yahumurije afite umwitwarariko maze kwerekanwa na benshi ko imfungwa zitarasohoka amabohero kandi mu mategeko y'igihugu itegeko ry'ikigongwe rya perezida ribwirizwa kuja mu ngiro ubwo nyene. Nshimirimana asanga atangorane n'imwe irimwo kubera ari igikorwa kibwirizwa kubanza kwitonderwa. Twagira tuvuge yuko ahubwo dukeza leta y'u Burundi n'abanyoro ubwabo aho twariko turabagendera twarabasiguriye ntihagire uyu cyangwa uri yababwira ngo ikigongo ca David mukuru w'igihugu yabagiriye. Oya, twebwe nk'ababaye mu mabohero tuzi neza yuko hariyo igihe harekugwa Matayo agaca hasohoka Filipo, harekugwa Suzana agaca ata Madarena kubera Madarena cyangwa Filipo yarose umuvugira. Twebwe rero tuvuga tuti umukuru w'igihugu ni umuvyeyi n'ivyo arafata ingingo mugabo kandi yaravuze yuko ibintu byose ari ukubanza gusuzuma. Twebwe rero tukavuga tuti hako umuntu asiba yocegwa nibarabe neza barekuwe gutaha babisuzume. Ariko mu mashyirahamwe yandi yigenga nka Kati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu rikaba no mu yafasha abanyororo risanga hakiragahaze. Maître Jean-Claude Ntiburumusi ajejwe amategeko muri iryo shyirahamwe akaba yavyiganijwe rya Amerika. Bitunejereje kubera ko byishura ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero yo mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimwe ibitigiri birengeye cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira.
ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri c'abanyororo cari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko. Eka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca baguma mu munyororo. Murabona rero kwishirwa mu ngero ryo n'ayo mategeko kenshi ryama ritera ingorane. Perezida Ndayishimiye imbere yo gutanga ikigongwe ku mbohe yari yatangarije muri komine Buraza intara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu Burundi ko umuntu wese yaciriwe ihadabu azorekurwa ari uko abanje kuriha kugera kw'isenti ya nyuma. Nagira ndabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bafunzwe. Mugo uwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo. Uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazoba kwije ibikwiye. Uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhaye iyo ndishira akababaro. Mugabo mukuru wa Ntabariza abona ko kuri kino kibazo hakwiye kuba gahengekerezo. Ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho bibihumbi 50 utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo. Rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hari abantu benshi bogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti nihafatwa izindi ngingo vy'ukuri nyimba umuntu afitiye ideni umuntu canke baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba vyobera muri parke bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko ariko ari mu ibohero ntaca ariko arahungukira. Hari imigwi y'abafungwa iterekewe n'ikigongwe ca perezida ni nk'abagirizwe ubwicanyi yo guhungabanya umutekano w'igihugu, abashatse gutembagaza ubutegetsi, abagirizwe ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho canke ababifatanywe, hamwe n'abakurikiranwa ku vyaha vyo guhonyanga agateka kakiremwa muntu no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Metre Ntiburumusi amenyesha ko ibi bifise intumbero yo kugumiza mu buroko abagirizwe ivyaha vya politike. Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe c'imyerekano mu 2015 eka mbere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyiyerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa. Benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu, ko bari mu migwi igwana, ko bashigikiye imigwi igwana. Ugaca usanga biri muri vya vyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico caha iyi ngingo itamuraba. Bica bituma ataciza gufasha mu vyerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cacu. Kugeza ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka ushize abanyororo bari mu mabohero 11 y'u Burundi bari 12,751 mu gihe ayo mabohero afise ububasha bwo kwakira abatarenga 4,194. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu masaha ashize yarangije uruzinduko rwe rw'iminsi 3 yagiriraga mu gihugu cya Centrafrica, aho yitabiriye ibirori byo gutangira manda ya kabiri ya Perezida Touadera watsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12. Nyuma y'ibyo birori Perezida Ndayishimiye yabonanye n'abarundi ba muri icyo gihugu. Umwe mu bagize uruhare mu gutegura uwo mubonano n'abarundi, Ambasaderi Adolphe Nahayo usabikira umukuru w'ishyirahamwe rishinzwe ubutunzi mu bihugu byo muri Afurika yo hagati CAC, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Kwifatanya na leta yo ngaha kumutegera ikibuga cy'indege, barabona ko umukuru w'igihugu, umushikiranganji wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari, abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'igihugu Burundi aje kubashyigikira muri ivyo birori, na cane cane ko ata benshi babonetse. Niyo umukuru w'igihugu wenyene yaje kuri ivyo birori. Urumva rero baramufashe neza cyane. Hanyuma ejo naho mu birori baramutumiye, yinjiriye rimwe n'umukuru w'igihugu nyene yaje gushigikira, abandi bose binjiye. Hanyuma ni nawe yamukeje imbere y'abandi. Hanyuma n'igihe ageze kuja kwizina umusatsi bari bicaranye begeranye, ukaba urabona kabisa ko ari ibintu ikibanza cy'iteka. Nk'uko mubivuze, kuva ku kibanza c'indege gushika n'igihe yari mu birori ikiringo ca kabiri ca Perezida Faustin Archange Touadera, vyaribonekeje ko yaracungerewe cane rwose n'abasirikare b'u Burundi bo mu rwego rwa Special Forces. Ivyo mubiha insiguro nki
abasirikare b'igihugu ca Repubulika ya Centrafrica ntibashobora gucungira umutekano wiwe. oya ahubwo uravye sinzi ko waravye neza n'umukuru w'igihugu wo ngaha nyene twagera shuruzwe n'abasoda b'abanyarwanda bari muri minisika arafise bakeyi biwe mugabo abona ko bakora akazi kabisa n'abanyarwanda bari muri minisika n'abarusiya sinzi ko wumvise ko hariho abarusiya basigaye baje gufasha ngaha mu by'umutekano urumva rero kubera ivyo babona ko abasirikare bo ngaha donc badashira urwego nk'abarundi we nyene yari yasavye ko niyaza ari abarundi bumucunga kandi batangaye kuko n'umukuru w'abasoda ngaha muri minisika uryo bita komanda de la force ashuzwe n'abarundi urumva abarundi turabisa agateka. Inyuma y'ivyo birori perezida yarabonanye n'abarundi batari bake bari mu gihugu ca Repubulika ya Centrafrica. Urashaka kutubwira ukuntu umubonano n'abarundi wagenze? turazi ko mwagize uruhara rukomeye muri uyu mubonano. wagenze neza cyane uko gusa ikona ino n'ahandi hariho kugureshe kubera indwara ya covid twaramaranye isaha n'igice hanyuma baramutse ingorane zimwe zimwe urabona kera abarundi baza ngaha muri Centrafrica ataziza basabye mugabo ngo hariho ngira ngo abarundi batari babizi neza bakora ku mbibe kuri aeroport baratse amafaranga udonga muri Centrafrica y'Uburundi umenya ari umukuru hamashitinyo aravuga ngo bazodusubize mu ndumane ikonomista hanyuma baranamubwira yuko byoba byiza kubera ko Uburundi bwakayekana ngaha muri Centrafrique kubera abasoda kubera n'abasivili baza gukora muri bijya bita ONG ko hari hakwiye ko Uburundi buronka umuntu abuserukira ngaha atokwitwa ambasaderi mugabo hakaba umukozi merewe turabikigira ambasaderi zimba kugira ngo mu gihe abarundi bagize ingorane baronke ubu bitunga kandi no mu gihe abarundi boshaka kuza nk'abagize atunga boshaka kuza bakaza biboroheye ikindi baramutukirije yuko iyo bagiye mu bikonji bavuye ino bipimishije bakabona ko batagwaye covid ariko iyo bashitse mu Burundi bakabagirira confinement ndende birabagora kuko usanga bafite nk'iminsi 14 y'ikonji bibiri bagaca babwira ko baguma mu mahoteli cyangwa imibira iminsi 10 ugasanga biragoranye. Icanyuma bamusabye ko kubera ko abasoda bacu bakora neza yosaba ibibanza bikwiye muri nashengiri ko n'ibindi ko bigenda. Mu kanya gatoyi ambasaderi abanashaka ndabasabe mu tubwire nuko vyareka imibonano yagize n'inteko z'abarundi ziri muri ico gihugu gucungera umutekano murashaka kuducira ku mayange ikiyago cageze gute? Babonanye n'umunsi mu gitondo kuko ejo yari mu birori hamayakira abarundi b'abasivile yashina zimbitse aza kubaraba ahantu hitwa Kibiti ko niho bafite icumbi. Ikiganiro cageze neza kuko urabona nk'uko yes reka nongere mfata uno mwanya nshimire mwe mwese mukomeje kugenda mubana na gahunda zitandukanye za Rwanda Updates mbonereho no gukomeza kubifuriza igicamunsi cyiza ndetse no gukomeza gusoza neza uku kwezi kwa gatatu dukomeza no kwizera ko mwese abanyarwanda by'umwihariko mubana natwe ko mwiteguye gutangira uku kwezi kwa kane ndetse ko muza kuboneramo byinshi byose mwifuza. Tunaboneraho rero kubifuriza Pasika nziza. Twihuse cyane rero nk'ibisanzwe ni munyemerere tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha rero by'umwihariko tugiye kugaruka ku itangazo rikomeye cyane rimaze kutugeraho. Ni itangazo rivuga ko vuba aha cyane ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zigiye kurira indege cyangwa se zigafata ibinyabiziga bitandukanye by'intambara zerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhangana n'imitwe ibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu igamije guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'abaturanyi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Niyo makuru tugiye kurebera hamwe. Turagaruka kuri iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, hanyuma tunarebere hamwe ibihugu bigiye gufatanya n'u Rwanda, ibihugu bigera kuri 4 mu guhashya burundu iyi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose rero
mbigufitiye muri no nkuru yacu 5/5. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no mu yandi makuru tugenda tukugezaho hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri sport, showbiz, politike, ubumenyi n'andi makuru menshi ubutasanga handi. Nge nyuma rero gato y'iyo nanga nibwo ngiye kuza nkugezaho noneho ino nkuru ku buryo burambuye. Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kuri ubu noneho kiravuga ko kiri kugirana ibiganiro n'ingabo z'ibihugu bituranye ndetse ngo n'abandi basirikare bagiye bakomakomeye muri iki gihugu, mu buryo rero ngo bahuza ingabo z'ibihugu hagamijwe kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ndimo nkugezaho mwibutse ko binakubiye mu itangazo rya FARDC ryo kuri uyu wa 30 ni ku munsi w'ejo tariki 21 rivuga ko ishyize imbere noneho ubufatanye bwa gisirikare mu guhuza ingufu n'ubutasi hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bituranye hagamijwe kurandura burundu imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibutsa ko ino mitwe iza ku isonga mu kurandurwa burundu harimo nka ADF yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, FDLR ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, FRN ya Paul Rusesabagina n'ubundi ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'indi mitwe itandukanye. Nongera kwibutsa ko ibi bihugu u Rwanda narwo rurimo, ndetse turaza noneho byo kubirebera hamwe muri no nkuru yacu ku buryo bwimbitse turimo tuyisoza. General Major Kansonga Chibangurewo Richard, uyu ni umuvugizi wa FARDC, ni nawe kandi washyize umukono kuri ritangazo ndimo nkusomera rishimangira amakuru avuga ku bufatanye bw'izi ngabo. Yemereye BBC ko uyu mugambi koko uhari, gusa avuga ko bakiri mu biganiro n'ibihugu by'u Rwanda, u Burundi, Uganda, dore ko ahanini ari byo birebwa n'iki kibazo cyane. Nibutse abadukurikira ko atari ubwa mbere ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitangaje gufatanya n'ingabo z'ibindi bihugu mu kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro yiganje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kugezana n'isaha dutunganya iyi nkuru ntiracika ndetse ikomeje gutwara ubuzima bwa benshi mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kugaba ibitero bya hato na hato muri ibi bihugu bihana imbibi n'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rikavuga ko hari ubufatanye busanzwe buriho bwa FARDC n'ingabo z'u Rwanda, iza Uganda, iza Angola n'iza Centrafrique, ariko noneho kuri ubu ngubu ibindi bihugu byose bikikije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe cya vuba ahangaha cyane biraba byinjiye muri uyu mugambi, kandi ngo uyu mugambi biteganyijwe ko utangira vuba aha cyane. Ni mu bihe bya vuba rero ubutegetsi bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda buri ruhande rwareze urundi gufasha imitwe kurwanya iba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mitwe kandi yagiye igaba ibitero byiciwemo abantu muri ibi bihugu byombi. Aha rero ndongera nibutse ko nko mu kwezi kwa kabiri no muri uku kwa gatatu intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziyobowe n'umujyanama mu by'umutekano wa Felix Tshisekedi hamwe n'umugaba w'ingabo z'u Rwanda bahuriye i Kigali n'i Kinshasa bavugana ku kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ni muri uku kwezi kandi ishyirahamwe ritegamiye kuri leta mu ntara ya Kivu y'Epfo ryavuze ko ingabo z'u Burundi zabonetse muri iyi ntara zikurikiye inyeshyamba za Red Tabara. Icyo gihe umuvugizi w'ingabo z'u Burundi nkwibutse ko yabwiye BBC ko ibyo ari ibinyoma, ariko kandi byakomeje kugenda byandikwa n'ibitangazamakuru binyuranye ndetse binavugwa n'amaradiyo atandukanye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imitwe y'abanyamahanga n'iy'abanyekongo ubwayo yitwaje intwaro muri ako gace ishinjwa ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu n'ubusahuzi bikorerwa abaturage b'iki gihugu cy'abaturanyi.
bamwe rero bagashinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kunanirwa ubwazo kurinda ubusugire bw'igihugu no guhashya izi nyeshyamba. Ndibutsa abakurikiye Rwanda Update ko abandi banenga umuryango w'abibumbye ufite ingabo ubu zirenga 16,000 zoherejwe kurinda abaturage no gufasha kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kuri ubu zihamaze igihe kirenga imyaka 20 ariko nta kintu mu by'ukuri zigaragariza abaturage. Itangazo ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC rikavuga ko inama iheruka kubera i Kinshasa ku kibazo cy'iyo mitwe yemeje uburyo buhuriweho nk'inzira ikomeye yo kurangiza ikibazo cy'imitwe y'iterabwoba yo mu mahanga n'iyishamikiyeho yabo baba mu gihugu. Raporo kandi iheruka gusohorwa n'imiryango itegamiye kuri leta ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iheruka kugaragaza ko muri iki gihugu cy'abaturanyi habarurwa imitwe yitwaje intwaro irengaho gato 120. Iyo mitwe rero tugereranyije iyo mitwe rero dutereye akajisho nko mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndahera muri Kivu ya ruguru harimo Allied Democratic Force cyangwa se ADF ikomoka mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, harimo Democratic Force for the Liberation of Rwanda ariyo FDLR ikomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda, harimo NDCR yo muri Kongo, harimo CMS nayo yo muri Kongo, hakaza imitwe inyuranye ya Mai Mai. Hanyuma rero muri Kivu y'Amajyepfo hariyo Red Tabara ituruka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, FRN CNLD ya Paul Rusesabagina ituruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, Mai Mai ya Kutumba Gumino ndetse na Raila Mutomboki. Iyi rero ni imitwe ibarizwa muri 120 yerutse kubarurwa n'ino mitwe n'ino miryango itegamiye kuri leta ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaye nguko rero ngira ngo murumva ko akimitwe yiterabwoba ihungabanya umutekano w'ibihugu bituranye n'iki gihugu kashobotse, kuko mu gihe cyavuba ahangaha ubufatanye bw'ibihugu 4 bugiye kuba noneho buhurizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho rero hazaba hagamijwe kurandura burundu imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Mukomeze rero mudusigira ibitekerezo byanyu aho hasi, ni nako muramukanda like, subscribe, hanyuma nge turakomeza kubana no mu yandi makuru nk'ibisanzwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba muri politiki, muri showbiz, sport, ubumenyi, imyidagaduro n'andi makuru menshi ubutasanga ahandi. Ngira ngo kandi murabizi ko ari ya makuru tubagerezaho ku gihe.